Let us chant Namo Tassa together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samha Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samha Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So the class would be, so this class that we are starting today, I know that there are some participants who prefer learning the Dhamma in Sinhala, and who might also be unfamiliar with the English terminology. And then there are also some who prefer to listen to the Dhamma in English, right? So I'm trying to sort of reach a balance between English and Sinhala and do it in a manner that we would call Singlish, right? But there might be Pali terms that you do not understand. The terms, and in Abhidhamma, as we might already be knowing, the terminology is very precise, right? The terminology is very precise. And whilst there might be a usage or a similar usage in Suttanta texts, you would find that when it is used in the Abhidhamma text, it is referring to a very precise definition of Dhamma, right? So should you have a confusion with regards to the terminology that we are going to be using and the approaches of Dhamma that we are going to take, please do feel comfortable enough to unmute yourself and ask about what it means. Or also, some of you might have studied and read a lot of the sutras, but not very much the Abhidhamma, right? And you might sort of think, okay, the sutra says this, why does the Abhidhamma say this, right? Make sure that you do ask, because you might be having very pertinent questions to the practice that could help a lot of the people. And with me, you know, a fault that I have personally is the fact that I assume that you know, right? I assume that you know. So sometimes I might just brush over things, just thinking that you already know this, whilst it might not be so obvious to some of you who are here, right? So please do ask questions. Do not hesitate to communicate, to participate, to contribute. And the efforts that we are going to be making in this whole study is focused upon meditation, right? So the Abhidhamma, whilst the approach and the way that we are going to be talking about things might seem very theoretical, it is not, right? It shouldn't be. No part of Dhamma, ඇත්තටම එතන සූත්‍රයක්වත් තියෙනවා බුදුහාඳුරු කියනවා මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නේ මේක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නෙමෙයි, not to develop it into a practice, but to learn more of it, right? ඔතකොට ඒක ධම්ම පලිබෝධ ගණයට පත් වෙනවා, right? ධම්ම පලිබෝධ. ඔතකොට all of these details that we are seeing in the Abhidhamma, it will make far more sense to you when you really start meditating. And most of you are meditators, which is amazing, right? But for those of you who do not have a present practice, daily practice, you might sort of wonder when we talk about chitta, when we talk about cetasika, you know, what is he going on about, you might wonder, right? But the moment that you just simply bring yourself into the present moment and dwell into the present moment, you will realize for yourself what we are talking about, right? What we are talking about. For me, I remember at the age of 13 or 14, probably 13, when I started studying Abhidhamma, because of a monk actually who was living at Narayana, and he took the efforts
I mean, they did not have phones. So, no email or anything of the sort. So he would write me letters, right? He would write me letters, pages and pages and pages. I actually still have them. I'll show it to you next time. I mean, I had to dig them out. Pages and pages and pages with little drawings to explain Sammuti Satcha, Paramatta Satcha, right? And I remember wondering, what is he talking about? I just don't get it, right? And then I asked him back in a letter, right? Back in a letter, living my 80s dream, writing letters to someone. And I asked him, what are you talking? Bhante, I cannot understand what you're saying. What, is this Dhamma? And he said, start meditating, right? Start meditating. And he wrote me a letter with all the karmasthana of how to start meditating and all of that as well, because I just simply did not understand what Vipassana was. I remember asking now in Abhidhammattha, as I was 14, I think at the time, I was asking him, what is Vipassana? What is Vipassana? And I think, he was saying, just sit there and observe. And I was like, observe what? Observe what? He was like, observe the breath. And then Vipassana will arise. And my next question was, if I don't know something, how is it going to arise? Right? Then he said, coming within you, it will come within you. And I just didn't understand, how is it going to come from within me if I don't know it already? Right? And I think he gave up on me. He gave up on me, just my sort of, annoying him with these questions. How? So when it comes to this Abhidhamma, right, it's personally a subject that I am very, very passionate about, especially because I was brought up as a monk in Burma, and in Burma, they breathe Abhidhamma, right? Even the lay people, they have such an inclination to the study of the Abhidhamma, and all of the techniques that we see in Burma is connected to the Abhidhamma itself, right? Now, Dhamma, Abhidhamma, what's the difference, right? Just as when it comes to certain meditative experiences, we are taught not to place labels on them, right? Similarly, whilst we have this sort of section of Dhamma, which is named and classed as Abhidhamma, the Abhidhamma goes into a greater amount of depth. That depth we experience in Vipassana Jnana. That depth we experience in Vipassana Jnana. Now, for example, we observe the present moment. We are with the breath, right? We struggle with the breath, all of that. We go through that process. And then we see, for example, with the Anapanasati, we see the breath or the phenomena of the breath, the air element, in a certain way. Dakina dharmaya, that phenomena, පැවතෙන ආකාරය යම් කිසි විදියකට අපි විදර්ශනා කරනට හෝ සමාධි උපකාරයෙන් වර්තමාන මොහොතේ ඉඳීමෙන් අපි දකිනවා ඒ ධර්ම යම් කිසි විදියකට පවතිනවා. පවතින ආකාරය. Right? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් a sensation. No, ආනාපාන සතිය නේද? ආනාපාන සතිය උස්ම රැල්ල ඒ අල්ලන ගැටෙන තැන අපි බලාගෙන ඉඳිද්දී නිකන් වායු ධාතුව යම්කිසි විදියකට නිකන් බුබුලාකාර ආකාරයකින් පැවතෙන විදිය දකින්නව නේද? You see a phenomena, it is not absolutely clear. However, you can see that this phenomena has a certain shape, has a certain
has a certain perseverance, a persistence. It's not clear as yet. That you go deeper and deeper, or you continue your meditation, and you realize the extent of this phenomena. We'll take another example for further clarity. Let us take the Tejo Dhatu. When we observe the Tejo element is fiery. The Tejo element has a certain temperature. The Tejo element can be seen in different parts of the body. When we see that initial Tejo element, it has a certain shape almost, right? It has a certain shape almost like a bubble or a sort of a composition of something. What this something is not entirely clear as yet, right? Now, that compactness, that sort of the way that it exists within that moment, ඒ මොහොතේ ඒ පවතින ආකාරයට අපි කියනවා යම් ධර්මයක් පවතින ගණය කියලා. යම් ධර්මයක් පවතින ගණේ, right? මේක තමයි අපි විදර්ශනාවේ හෝ විදර්ශනාවට යොමු වෙනකොට සමාධි භූමියේ විදර්ශනාවට යන්න කලින් මේ නාම රූප ධර්මයන් නාම රූප ධර්මයන් පවතින ආකාරය හෝ ඒ පවතින ඝන සංඥාව කඩනවා කියලා කියන්නේ අර දකින්න දෙය අපි දකින්න විදියටම accept කරන්නේ නැතුව පිළිගන්නේ නැතුව ඒක තුල විනිවිද අපි යනවා ඒ ඝන සංඥාව කඩන්න. තේන්නාද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කියමු අපිට ගොරෝසු වේදනාවක් අට ගන්නවා ඇඟේ යම්කිසි තැනක ගොරෝසු වේදනාවක්. ඒ වේදනාව කියමු දැන් අත රිදෙනවා කියන සංඥාව. නැත්තම් මේ I don't know what you call this, the shoulder, right? සිංහල shoulder උරහිසද? මොකද්ද shoulder? උරහිස, right? මේ උරහිස රිදෙනවා නැත්නම් උරහිස බරයි කියන මේ සංඥාව කට ගන්න. මෙන්න මේක බලාගෙන යද්දී තේරෙනවා මෙන්න මේ උරහිස මේ බරගතිය නෙමේ මේ වේදනා විවිධාකාර වේදනා ඒ වෙලාවට හටගන්න අරගෙන පවතිනවා නැති වෙනවා. අරගෙන මේක කොච්චර ඉක්මනින් වෙනවද කියන දේ අපිට ඒක වේදනාවක් වශයෙන් ගොරෝසු ලොකු වේදනාවක් වගේ උරහිසම දැන් රිදෙනවා. නැත්නම් උරහිසම දැන් යම්කිසි තේජුවක් තියෙනවා. උරහිසම යම්කිසි මේ උරහිස පුරාම යම්කිසි වේදනාවක් තියෙනවා කියලා අපි නිකන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන අර කඩ ගියාම අපිට දැනෙනවා දැන් මේක වේදනාව ගොඩාක් තමයි මම ඉස්සරහ මේක උරහිස රිදුනා කියලා ඒ සංඥාව ඇති උනේ කියන එක. ඔය ඝන සංඥාව ඔය දෙය ඒ කියන්නේ උරහිස රිදෙනවා කියන දේ අපි කඩනවා. We break it up into different parts where we see the existence of one Vedana and how that one Vedana contributes to the whole shoulder now feeling a certain sensation. Am I right? Right? That is Ghana Sanya. Then Vidarshana Patan Gannata. To start your Vipassana, they say, all the meditation teachers, the esteemed meditation gurus, what they say is, to prepare yourself for Vipassana, you must go through the Ghana Sanya to now realize the true existence of mind and matter. ඒ කියන්නේ මේක විදර්ශනාවක් නෙමෙයි. මේ වර්තමාන මොහොතේ තුල නාම සහ රූප ධර්මයක් පවතින ආකාරය ඉස්සරම දකින්න ඕන. එන්න ඒ දැකීම තමයි අර ඝන සංඥාව කඩනවා කියලා කියන්නේ. ඔතකොට දැන් අභිධර්මය ඉගෙන ගන්න කෙනා අභිධර්මයේ යම්කිසි මට්ටමකට දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයා already අර ධර්ම ඥානය දන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියලා. Right? චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන.
ඒද මේ චිත්තේ මොකද්ද චෛතසිකේ මොකද්ද රූපේ මොකද්ද කියන දේ අපි පෘතුග්ජනයන් වශයෙන් භාවනා කරන්නේ නැතුව කවදාවත් දන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ හේතුවෙන් දැන් අපි විදර්ශනාවට යනකොට දැන් ඉනිෂියලි අර අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න කියලා කිව්වම අපි ගහක් දැකලා නැත්නම් මලක් දැකලා යම්කිසි දෙයක් ලස්සනයි කියලා අපි හිතනවා. ඒතේ යම්කිසි දේ ඒ ධර්මයේ ලස්සනයි කියලා අපි මේ හිතන දේ අපිට එකපාරටම ඊට පස්සේ ධර්මයේ මතක් වෙනවා. මෙන්න මේම ලස්සනයි කියලා මෙතන ඇලීම කටගත්ත නෑ මේ මෙතන ලස්සනක් නෑ කියලා කොහොම හරි දැන් අනිත් පැත්තට බ්‍රේන් වොෂ් කරලා ගන්න හදනවා. right මේක අනිත්‍යයි මේක දුක්ඛයි මේක අනාත්මයි මේකට ඇලෙන්න හොඳ නෑ right කියලා අපි අනිත් පැත්තට නේද right ඔතකොට දැන් බලන්න දැන් ඕක ගහ that is a tree or a flower or a beautiful scenery දැන් සම්මුති වශයෙන් ඒම අපි අනිත්‍ය සංඥාව සම්මුතියක් කෙරෙහි වඩන්න උත්සාහවත් වෙනවා නම් සම්මුති කොච්චර තියෙනවද අපේ ජීවිතේ it's endless isn't it absolutely endless සම්මුතියක් වශයෙන් ගත්තොත් සම්මුති මේ අවස්ථාවේ මේ ජනේලෙන් එළියට බලනකොටම සම්මුති කොච්චරද වර්ණ තියෙනවා ඒ පවතින ඒ ධර්මයන් පවතින ආකාරයක් තියෙනවා විදියක් තියෙනවා ලස්සනක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොමට අනිත්‍යයි කියලා අපි උත්සාහවත් වුණොත් මේ විදර්ශනාව මෙනෙහි කරන්න ඒක ඇත්තටම it's a very difficult task don't you think it's a very difficult task hence the Buddha advises to close your eyes go into the present moment and see what is there මේ වර්තමාන මොහොතට එනොට තියෙන්න පුළුවන් ධර්මයන් වශයෙන් තියෙන්න පුළුවන් ධර්ම වර්ග තුනක් චිත්ත ධර්ම චෛතසික ධර්ම රූප ධර්ම මේ තුන විතරයි තියෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා තමයි අපි අභිධර්මයේ we try to study and learn about those dhammas I was at a retreat at Navayana right and at this retreat there were a lot of esteemed monks who had completed samatha and who were doing vidarshana because Navayana follows the power technique right they had completed samatha and they were studying and they were not studying they were doing practicing vipassana ඔතකොට මේ අතර හිටියා ගොඩාක් හොඳටම දියුණු වෙච්ච කියන්නේ මාර්ගඵලයකට තාම පත් වෙලා හිටියේ නැහැ ඒ ගොඩාක් දියුණු වෙච්ච සායනහසනමක් හිටියා right so one fine day when I was walking into the meditation I was a little bit late so I was slowly walking through the hall to my seat and this monk he was meditating I could see that he was in deep meditation and all of a sudden he gets up he looks at a book and then he closes the book and he goes back to the meditation right then mummy me as I was making my way from the door to my seat and settling down the cushions and all of that I was getting into my meditating position and during this time span he got up twice looked at a book closed it and sat back down he was already seated in meditation and closed his eyes and went back into meditation this was a little bit odd to me right this was very odd right not something that I had ever seen before and already through the grapevine I knew that he was also a monk who was doing vidarshana jnana at the time right through the grapevine katha pravrutti කියන්නේ through the grapevine I knew so this was a bit odd right so after the meditation session finished on the same day or the day after I crossed paths with him at the tea room and he asked me Asma you have done the Abhidhamma could you explain this part of Dhamma to me chitta viti ගැන ප්‍රශ්නයක් බොහොම a very easy a very basic question not even a question of a lot of depth a very easy one right and for him he was having this block for 2 months he said with his vipassana because he just didn't know
how to approach the subject that he was having during his meditation, right? In the Chittaviti chapter, right? Megame Abhidhammattha Sangaha in there. It is not even in the Pella. It is a basic fact of the Abhidhammattha Sangaha. And then I took the time. I was still standing up, on the staircase. I was explaining it to him, and he said, "Okay, thank you so much. Thank me." And he went right into the meditation hall, right? And then he came the next day when we met. He said, "Ayasma, good afternoon. මාස දෙකක් මං හිර වෙලා හිටිය අර විදර්ශනාවේ කොටස මට try කරා බැරිම ඒ කියන්නේ බැරිම වෙලා තිබ්බේ හෙම්බත් වෙලා හිටියේ ඒ තායස්ම ඊයේ විස්තර කරාට පස්සේ ඊයේ භාවනාව I was able to cross that hurdle කියලා, right? Cross that hurdle කියලා. But it wasn't a profoundly depthful thing. It was a very basic thing, right? So that is to say that the Abhidhamma, sometimes when it comes to the breaking up of Dhammas, knowing the Abhidhamma can take you far because you know exactly what you're looking at. You know exactly what you are looking at, right? What you're looking at. So within the sasana, we know we have 4 types of sasana. Right? 3 types. Pariyapti, Patipatti, Pariyapti, Pativeda, and what's the other one? Pariyapti, Patipatti, and Pativeda. Right? Pativeda. Pariyapti Sasana is the study of the Dhamma. Pariyapti Sasana. Patipatti Sasana is the practice of the 8 Noble Truths or the four Noble Truths, right? Pativeda Sasana is the Magga and Phala, right? Magga Phala. Now, when it comes to the demise of the Sasana, the Pariyapti Sasana is the first to sort of be hit by the times, right? Not all together, but Pariyapti is the first thing, the study, the Dhamma itself, right? Which holds the pathway, the guide towards Nibbana. Out of all the Pariyapti that there is, the first to be affected by all of this is the Abhidhamma. Which part of Abhidhamma? The Patthana. The Patthana is the first Dhamma to be eradicated through the times as we go through the diminishing of the Sasana, right? So upholding the Sasana, whilst, you all being here and taking it upon yourself to study the Abhidhamma is also a deed done for the prevalence and the continuity of the Sasana. That is why in Burma, all the lay people, all the monks, they take it as a duty, as Buddhists, to study the Abhidhamma. To study the Abhidhamma. This is a very important thing. Why? Because the Abhidhamma gives you a very clear pathway to Magga Phala, to Vidarshana Jnana. Vena kisima deyak nemei, Vidarshana Jnana. Right? Vidarshana Jnana. Now, when we, in the Dhamma, the first thing that we must cross or go through in the study, which helps in the study of the Abhidhamma, is we know that there are 2 types of reality. Now, what are the 2 types of reality? You can unmute yourself. Sammuti and Param. Sammuti and Paramattha. Sammuti and Paramattha. Right? Sammuti and Paramattha. Othokota, what Malkanti කියන බලන්න මේ සම්මුති සත්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මේසය පුටුව මනුස්සයා සත්‍යය
සම්මුති මේසය පුටුව right සත් මේ මනුස්සයෝ මිනිස්සු ඔතකොට දැන් මේ සම්මුතියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? දමයන් සම්මුතියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? සම්මුතියක් දැන් සම්මුතියක් නම් මල්කාන්ත කිව්වොත් මේසය පුටුව right ඒ කියන්නේ නාම ප්‍රඥප්ති නේද? නාම ප්‍රඥප්ති වශයෙන් මේසය පුටුව මේ අපි නම් කරන දේවල් ඒ සම්මුති සත්‍ය වශයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔතකොට මේ සම්මුතියක් කියන දේ මම හිතන්නේ දමයන්ති is finding it difficult to switch on them. මේ ශ්‍රියානි කියන බාන සම්මුතියක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා? සම්මුතියක් සාමාන්‍යයෙන් හටගන්නේ පරණ මතකයකින්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කියලා දීලා දැන් අම්මා කියන වචනේ කියලා දීලා අම්මා කියලා අඳුර ගන්නවා. ළමයාට පොඩි කාලේ ඉඳලා අම්මා කියපු හින්දා. ඉතින් ළමයාට ඒක දැන් පුරුදු වෙලා මතකයට ගිහිල්ලා ඒක මතකයක් වශයෙන් සම්මුතියේ තියෙන දේ අපි හිතන්නේ මේක මේ පුටුව කියලා හිතන්නේ අපිට පුටුවක් කියලා කියපු නිසා. ඒක පරණ මතකයේ. ඔතකොට මතකයේ ඒ මතකේ දැන් මේක රතු පාට කියලා අපි ඔක්කොමලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. ඔතකොට මතකයේ කෙරෙහි දැන් මතකයක් පමණයිද ඒක? ඒක අපි ආයතන හයෙන් දැකලා අපි දන්න මතකය ඉගෙන ගත්ත දේ එතන දාලා ඒක ඉතින් ඒක මේක ඇත්තයි කියලා ගන්න එක. මේ අපිට ඩිරෙක්ට්ලි දකින ඇස කන්නාසයෙන් ඇහෙන ඒවයි. So ඒක තමයි සම්මුතිය අපි ජීවත් වෙන්නේ. That's my understanding. convey a message how it's communicate with each other. To label it to communicate, convenience of communication. ඔතකොට දැන් අපි you all are all correct, right? But how is a සම්මුති made? It's a question. කොහොමද මේ සම්මුතියක් කියන දෙයක් හැදෙන්නේ? සංඥාවෙන් දාගන්නවා සංඥාව ලඳුර ගන්නවා එකෙක් වෙන සංඥාව right සංඥාවෙන් උතර සංඥාවෙන් මොකද කරන්නේ? නම් කරලා අඳුර ගන්නවා මේක රතු පාට කහ පාට අරයාගේ නම පියසීලි අරයා ගහක් මෙහෙම කිය නම් දා ගන්නවා රටවල් වල නම් මිනිස්සුන්ගේ නම් ඔක්කොම. ඔතකොට දැන් අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් කතා the question is සම්මුතියක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක right දැන් now මතක් කරා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ සම්මුතිය හැදිලා දැන් අපි ඒක මනෝද්වාරික වශයෙන් අපි ආපහු මතක් කරා ගන්නවා නේද? මනසට ආපහු ගෙන්න ගන්නවා ඒක මතක් කරා ගන්න. ওই සම්මුතිය කොහොමද හැදෙන්නේ? වැඩි දෙනාගේ එකඟතාවය නිසා. මොකක්ද? mental construction පරිකල්පනා කියන එක. mental construction එක කොහොමද වෙන්නේ සම්මුතියට? පංචද්වාරයෙන්. sense bases වලින්. Okay, we are getting hotter. six sense bases වලින් අපි ගන්න දේවල් අපි ඊට පස්සේ ඒවා අපි conceptualize කර ගන්නවා පන්නාති හැටියට ප්‍රඥාප්තිය හැටියට ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ඒවට රියැක්ට් කරනවා ඒවා අපි ඒවා අපි කන්ඩිෂන් වෙනවානේ කන්ඩිෂන් වෙන්නේ කොහොමද? කන්ඩිෂන් වෙන්නේ ප්‍රපංච කියන්නේ කන්ඩිෂන් වෙන්නේ කොහොමද? අනුමා වැඩි දෙනාගේ පිළිගැනීම හින්දා. අන්න ලීලා You accept ඒ කියන්නේ දැන් අපිට කවුරු උගන්වනවා මේක රතු කියලා. ඒ රතු දැන් පංචද්වාරයෙන් රතු කියන මේ දෙය මේ වර්ණය අපි දකිනවා. මේකට නාම ප්‍රඥප්තියක් දෙනවා ගුරුවරයෙක් නැත්නම් දෙමව්පියෙක් නාම ප්‍රඥප්තියක් දෙනවා අපිට උගන්වනවා මේක රතු කියලා. අම්මා කියපු හින්දා නැත්නම් තාත්තා නැත්නම් ගුරුවරයා කියපු හින්දා ඒකට යම්කිසි
පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ පිළිගැනීම කියන මේ වචනෙට හොඳ පාලි වචනයක් මොකද්ද? මේ අවස්ථාවේ අර පිළිගැනීම කියන දේ හැදෙන්නේ කොහොමද? පිළිගැනීම කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? පිළිගැනීම. Bante, can you say it? You accept it as a concrete reality. You accept. What is that? What is the term for that? අපිට ධර්මයේ term එක මොකක්ද ඒකට? Now අම්මා කිව්ව මේක රතු. හරි? අම්මා වැරදි වෙන්න බෑනේ. ගුරුවරයා මේක රතු කියලා. මොකද්ද අනුම? වෝහාර. Mode of expression. Mode of expression. Yes. වෝහාර. ඒ වුණාට මේ පිළිගැනීම කියන්නේ ධර්මානුකූලව මොකක්ද? පිළිගැනීම කියන්නේ මොකක්ද? බන්තේ ඒක නිකන් ශ්‍රද්ධාවක් වගේද? බැහැවීමක්. faith එකක් through ignorance or non-ignorance, but kind of a faith. So දැන් අපේ පාරිශුද්ධි මාර්ගයේ right සීල විසුද්ධි ඊට පස්සේ එන්නේ චිත්ත විසුද්ධිය. පිළිගැනීමේ මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. දෘෂ්ටිය. මේක රතු කියලා අපේ සංඥාවෙන් ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන ස්පර්ශයත් එක්ක ඇතිවෙන ඒ සංඥාව දැන් මේක පිළිගැනීම කියලා කියන්නෙම දෘෂ්ටිය. ඔතකොට මේ ධර්මයෙන් දෘෂ්ටි කඩන එක නේද කරන්නේ? ඒත් දැන් අපි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ we are like monkeys කියලානේ. Like the mind is like a monkey, the monkey mind. Right? ඔතකොට අපිට එක අත්තක් අපි අත්හරින්නේ තව අත්තක් අල්ලගන්නේ නැතුව. Right? ඒ කියන්නේ ඒ අත්ත අල්ලන්න අත්තක් නැත්තම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මේ පෘථුජන පුද්ගලයා කවදාවත් තමන් ඉන්න අත්ත අත්හරින්නේ තව අත්තක් පේනකම්. එහෙම නේද? Right? ඔතකොට දැන් මෙන්න මේ දැන් සම්මුතිය අත්හරිනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ සම්මුතිය විතරක් අත්හරින එක හරිද? ඒක අපිට වැඩ කරනවා. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ගැන ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. හරි. දැන් ධර්මයෙන් යම් කිසි දෙයක් අපිට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ. ඔතකොට මේක තමයි සම්මුතිය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා. හරි. ඔතකොට මේ සම්මුතිය අල්ලන්න එපා. මේ සම්මුතිය අල්ලගෙන මෙන්න මේක විතරමයි කියලා හිතන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකත් කියා දෙනවා. ඔතකොට සම්මුතිය අත්හැරලා අපි මොකක්ද අල්ලගන්නේ? Bante, Kadala in a potential. The parts that have, this is now composite, and instead of that you break all the parts one by one, and then the parts that you break till you can't, ultimately you can't break anymore. පරමාර්ථ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම. Thank you Shriyani. සම්මුතියක් අත්හැරලා පරමාර්ථයක් අල්ලගන්න. පරමාර්ථයක් අල්ලගන්න ඕන. ඒක තමයි අර විදර්ශනාවෙන් sorry. ඒක තමයි අර විදර්ශනාවේ දැන් අපි විදර්ශනා කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සම්මුතිය තාම අල්ලගෙන. සම්මුතිය අල්ලගත්තම විදර්ශනායේ කොටස් ටික පේන්නේ නැහැ. ඒකනේ අර සමත භාවනාව කරන්නේ. සමත භාවනාවේ මේ මොහොතට, ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතට මනස අරගෙන එනවා. අර සම්මුති ලෝකේ යම්කිසි මට්ටමකින් සම්මුති ලෝකේ ඒ මොහොතට, ඒ වර්තමාන මොහොතට සම්මුති ලෝකේ ඔක්කොම ආක් කරනවා. We bring ourselves into the present moment. We bring ourselves to the present moment, and whilst we observe the present moment, we take ourselves away from the conventional truth to observe the present moment. But present moment, what? In the Vipassana, what are we observing? That is the question we answer through the Abhidhammattha. What are we observing? Is this consciousness? Is this a mental factor? Is this a materiality? If this is a materiality, where does mind come in? Where does the materiality aspect come in? So we have now the ability, through the learning and the study of the Abhidhamma, we have a distinct ability to now recognize between mind and matter. Mind and matter. That ditti that arises,
Ara piliganima kipu ara drushtiya, that ditti that arises, that ditti is made up through the attachment that we have to the the attachment that we have towards the 5 aggregates. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, and Vinyana. Those aggregates that exist within the scope of me, myself, and I, that holding on to of self, that aggregate, anything that supports that self, we believe. Anything that goes against that self, we hesitate to believe. Hesitate. We can't say we don't believe. We hesitate. That hesitation comes because of 3 factors. Prapancha, tanha, ditti, mana. Anything, that hesitation that arises in order to now take you away from the belief of self is agitated, or that agitated feeling arises because of tanha, ditti, mana. Right? Tanha is greed, ditti are the wrong views that you have, and mana, conceit. Right? Now, that is the way that a sammuti is made. What is a sammuti? Sammuti is a man-made vohara, or method of communication, or a way of naming something. Nama prajnapti, vohara prajnapti, a way that we communicate, or the way that we recognize something. We name it. When we break up conventional reality, what do we find? As we break up. Now, if we would take a table, we take away, let us say it's made out of wood and steel. You take away the wood part and then you take away the steel part. Now you have some legs, you have a sheet of wood, right? Now you have 2 parts from one table. Can this be further broken down? Yes, the nuts and bolts of the steel can be taken off, right? And then you have nuts, the steel, and the pipe-like steel, and then you have the wood, right? Can the wood be made into something other than a table? Yes, it can be cut. Then you have 2 pieces of wood. You can be cut into 4. You can have 4 pieces of wood now, right? You can cut it into 100 pieces if you do have the time, and you will have 100 pieces of wood, right? Now we keep on building sammuti. Paramattha is when sammuti dhammas are divisible. They are not the ultimate nature in which they exist. Paramattha dhamma, or ultimate reality, is not divisible. You can't break them down further, right? You can't break them down further. Hence, the insight meditation is based upon what? Is based upon the understanding, the knowing, the seeing of ultimate reality. What is the Abhidhamma? The study of those ultimate realities. Is that understood, everyone? Right? Is that understood? Any questions that you would like to ask? Any questions that you would like to ask? All clear? Right? Okay. Now, Ruwani, did you have a question? No, Hari. Now, as we move further, now in the Abhidhamma, right? Abhidhamma, as we spoke of in the meditation, in the Abhidhamma, we have Sammuti Satcha and Paramattha Satcha. We discussed how that Sammuti Satcha is formed. Now, Paramattha Satcha. Paramattha Satcha, Paramattoti, Parama Attotiti Paramatto. Parama means ultimate, right? Ultimate.
meaning you go through the spectrum to the end and you will find Paramattha. Right? You take a piece of wood and you go to its end, its atom, you break up those molecules, those particles, and you go to right the end of that whole spectrum, and you will find ultimate reality. Right? This is true for the mind, this is true for the body, this is true for the mind and materiality. Those ultimate realities, we know there are 4 types of ultimate reality. 4 types of ultimate reality. What are the 4? Chitta, Cetasika, Rupa, and Nibbana. Chitta, there are 89 or 121 types of consciousness. Cetasika, there are 52 types of mental factors. Rupa, 28 types of rupa or materiality, and Nibbana, only 1. Like, as we go through the Paramattha Satyas and we see the true reality through which these Paramattha Satyas manifest, the arising of Sammuti and all these other things that our lives are surrounded by, including this own body of ours, we find that these Paramattha Satyas or these ultimate realities, these ultimate realities are the most finest foundations of existence that we can see with our minds. This is something that you can see and experience. When we take consciousness, what is a consciousness? What is a consciousness? Malka? Awareness of outside world, awareness of being aware. Being aware. Otakota Malkanti, if we are to say being aware, aware is a word that we use for sati. Otakota is consciousness only sati. Mante, as a nisa, as a nisa, as a tula, ativena danim. Samai, kana nisa, kana tula ativena danim. Diva nisa, diva tula ativena rasaya. Am I right? Otakota salayatana dwarayan tula hataganna වූ ඒ කෘත්‍යද චිත්තය කියලා කියන්නේ. චෛතසිකයට තමයි කෘත්‍ය කියන්නේ. So these are energies, no? But energies. These are energies, correct, right? Now, Samantha says on the chat, that which cognizes, right? Yeah. That which cognizes. Hence, actually, Samantha, correct? A consciousness has only one thing that it does. It cognizes. It cognizes. It takes object. And we see at this very moment in time, if we were to take an object that would proliferate hatred within us, then what would happen? We would become hateful persons. At this very moment, if we are to take up an object of lust, proliferating that lust, we would become a lustful person. At this moment, if we were to take solace or take pleasure or comfort in wholesome, we would become a person who would take or who takes comfort in that which is wholesome. We become that which we cognize, right? That is consciousness. A consciousness is something that we simply, consciousness cognizes. That's all it does, right? Consciousness cognizes. In that cognition, in that cognizing of consciousness, right? What arises aiding the consciousness? There arises, or there could arise, 52 different types of mental factors which we understand or recall by the name of Cetasika. Now, Chitta and Cetasika, consciousness
chitta and chaitanya, consciousness and their mental factors. They arise together. We will be going through them. This is just an introduction. We'll be going through them. Now, in this consciousness, right, as the mental factors arise, right, this forms a foundation for present moment awareness, right? Present moment awareness, meaning the belief, the dikti, the view that I am so and so. I am such a person. When you understand what consciousness is, you genuinely cannot believe that you are so and so. You are the object that you feed yourself. So you might believe that you're so and so, but you are definitely not so and so. Do you understand? You might believe yourself to be a hateful person, but are you definitely a hateful person? No. Do you understand? You are the object that you feed yourself. In the Dhamma, there are mentions, or the Buddha mentions, that one of the most darkest places that a being could be in, is a human that is so stuck in their ways or understanding of reality that they now do not have the ability of attaining Nibbana. They're so stuck. Niyata mithya drishtika kiyala kiyanne. A person who is so stuck in the views of how reality is that they cannot believe anything else. It says, it goes to the extent of saying, even if even if 10,000 or 100,000 Buddhas were to preach Dhamma to this person, he would not change his views. Right? So stuck and so strong upon them. Now, in the Abhidhammattha Sangaha, we break apart essentially mind and matter, right? The first section of which is mind. Now, do you have your books with you? How many of you have been able to get your books? No, right? You have. So do try to get the book, right? I know that there are different versions of the Abhidhammattha Sangaha, right? But it would really help if you were to have a Bhikkhu Bodhi's book, because that book is very informative, right? There is a digital copy, right? Now, let me just quickly share my screen for all of you, right? And I will give you a rundown of what we, so this is the book that I have all shared with all of you, right? The Abhidhammattha Sangaha. Big enough? Right. Now, right. Now let us see. The first chapter. The first chapter deals with everything to do with consciousness. This chapter is very important. This forms the basis of present moment awareness, everyone. Right? What is the present moment? The present moment is an act of cognition. That present moment, that act of cognition, whatever that you cognize of that moment is your present moment. Coming down to that moment is understanding consciousness, right? This forms the basis, the understanding through which you come into the present moment to carry out your contemplation of vipassana and, of course, vipassana jnana, right? But even when it comes into consciousnesses where you believe that you cannot do something, where you believe that your mind is full of certain things, consciousness tells you, teaches you that at one singular moment, you can only have one consciousness. This consciousness has three periods: Uppada, Titibanga, the moment of arising, the moment of possessing, and the moment of passing away. This Uppada, Titibanga, at the Banga moment of this consciousness, that consciousness ceases with the object that it held on to as well. So should you have a lapse of attention and awareness and grow weak, where you allow yourself to have and harbor hate, have and harbor anything else that is negative, it will only run through for one chittakana
one mind moment, and the next mind moment, you have the ability of taking up another object, bringing in awareness, bringing in a change of consciousness, bringing in yonso manasikara, right attention to the moment, right? Where you then bring yourself away from thinking that you are so and so, because thinking that you are so and so is again atma sanya, sakkaya ditti, right? Atta ditti, right? That is not a part of the Nibbana process. That is chapter 1. We will learn and study about the 89 or 121 types of different consciousnesses that arise within a being, right? Those that arise within the sensual sphere, those that arise within the rupa vacha, the material sphere, the jhana plane, those that arise in the fine material, immaterial spheres, and those that arise, those types of consciousnesses that brings about enlightenment, understanding the chitta. And then we go on to the mental factors that support. The mental factors are absolutely gold. Why? The mental factors tells you, right? The mental factors tells you, shows you, you might only see the anger, but underneath that facade of anger, you have so many different types of mental factors supporting that one consciousness to be what it is. So in a singular moment of experience, we have chitta and so many, a unique signature of mental factors supporting that chitta, right? And in your meditation, you can advert your mind to those different chetasikas that arise at every or any given moment of awareness. Is that clear, everyone? So in the mental factors chapter, you will be learning into a greater depth what makes a consciousness or what makes the present moment. And those are the 52 types of mental factors or Chetasika Dhammas. Is that clear, everyone? Is that clear? Right? Then this last part, the association of the mental factors, of course, very important. This last part, combination of mental factors. This is what you will see in the breaking up of nama rupa, especially breaking up of nama, right? In a certain consciousness, there are mental factors. A mental factor can arise in so many different consciousnesses. The Sampayoga and the Sangaha Nayakrama, the techniques of Sampayoga and Sangaha shows you how chittas arise with different chetasikas and the chetasikas that arise with different chittas. In this manner, we learn to break apart the present consciousness into chitta and chetasika, further now nullifying or weakening Atma Sanya in Vipassana. Is that clear, everyone? Very important. This combinations of mental factors teaches you or forms a foundation for the study or really to go into the depth of the Eightfold Noble Path, the Four Noble Truths, the Paticcasamuppada, the very important, the Patthana. All of these Dhamma studies will be now sort of upgraded through you going through these combinations of mental factors. Then we come into the compendium of miscellaneous, Prakinnaka, the chapter on the Prakinnaka or the miscellaneous. Under miscellaneous, what we find is how the chitta and the chetasika dhammas, the consciousness and the mental factors, where they arise, through the power of which roots, what are their functions, at what dose do they arise, what objects do they take, what are their bases, we will be covering in the chapter of the Prakinnaka or miscellaneous. Now, when you would take a present moment consciousness, right? Present moment consciousness. If you would take Dukkha Satya, Dukkha Satya is 81 chittas and 52 chetasikas. Dukkha Satya. Sorry, 51 chetasikas. You take away Lobha,
right? 81 chittas and 51 chetasikas is dukkha satya, right? 81 chittas and 51 chetasikas is dukkha satya. Now, when it comes to any dhamma that is perceived, any phenomena that is perceived that falls under the 81 chittas, what are the 81 chittas? All except the supramundane, magga and phala, 8, right? Is dukkha satya. Dukkha satya means clinging on to any part or one of these 81 different types of consciousnesses or the data or whatever objects that arise at or through the 81 types of consciousnesses creates the foundation for some sort of suffering. Is that clear? Dukkha satya, right? Now, dukkha satya, when we would take that 81 types of, now, I understand that some of you, I'm just telling you to motivate you and inspire you. You don't need to understand everything, right? Right to the dot. We will be going through, as I will be taking you through each and every step of these things. But when we would take dukkha satya, that dukkha satya, the 81 chittas, arise at different bases. There are consciousnesses that arise at the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, right? So, for example, when you feel kaya vinyana, the body consciousness, which facilitates the feeling, the touch, the pottabha, that is kaya vinyana. That kaya vinyana is visible, or you understand that this is kaya vinyana and not the pleasure of me feeling the breeze of the wind or the touch of someone. Do you understand? Before, when I was having a pleasurable touch of the breeze of the wind or something, a comfortable piece of clothing or whatever it is, I would take as me, I'm feeling. But now this is only body consciousness. Body consciousness allowing for feeling to arise, Vedana to arise. That body consciousness we cling to, and now upon clinging, I take this as mine. I am feeling. This is what I do. You understand? The way that you like your cup of tea in the morning, right? With the right amount of sugar or maybe no sugar, right? Regardless, the way that you like your tea in the morning, everyone has their particular taste. But that particular taste is what? The particular taste is Atma Sannyaven Allagatta U Jivha Vinyane. Isn't it? Atma Sannyaven Allagatta Allaganna U E Jivha. Jivha. That's it. That is all it is. When we develop, that is basically the attachment that you have towards the 5 aggregates of clinging. That is the lobha. That lobha, the samudaya or the eradication of that lobha, which is samudaya satya, brings about the magga and the nirodha. Right? Those parts will be covering in the chapter of prakinnaka. Is that clear? Does any questions, anyone? Okay, then we will be going on to VTs, cognitive processes, where we understand or where we will learn how the mind takes different objects. The process of the mind when it comes to taking of objects, the mental process that runs, where we discuss Babanga, where we discuss Patisandhi, where we discuss how the mind comes to take an object, how that object seizes, right? The different ways by which the mind understands a specific object that arises. All of that will be discussed under the chapter of cognitive processes. This is particularly very important to when we go into present moment awareness to understand, to differentiate between hetu phala, right? Hetu phala. An object arises, intimation occurs, a VT process, a mental stream process runs. When the mental stream process runs, I grapple onto the object, and towards this object through the sanya comes the anusaya, hence I cling. When I cling now, I attribute this object to be me, myself, and I connect to this.
Now, in the cognitive process, when you observe this, which is the process that you can observe, you understand what is the object, what is my foolishness, right? What is my Atma Ditti, my Sakkaya Ditti, the Sakasanya, where does this come? How do I isolate the self view and only see the object? Hence, seeing just the object, how do I persist without clinging on to that object where I take on this trouble of dukkha satya all over again? Is that clear, everyone? You isolate now the object, the mind, and the matter, basically, right? That is all discussed in cognitive processes. Process freed discusses rebirth, death, rebirth in the fine material planes, the immaterial planes, how karma works, the unwholesome and wholesome roots of karma, the results of karma and how those work, the death process, the attainment of enlightenment. All of those mental processes and experiences are discussed under the compendium of process with Abhidhammattha Kanda. Is that clear, everyone? Right? Abhidhammattha Kanda. After the Abhidhammattha Kanda, we come into the Rupa Kanda, the chapter on materiality, where we go over in great detail regarding the 28 kinds of matter. The 28 kinds of matter. The 28 kinds of matter is particularly very important. Its importance. It is the basis of Nama Rupa Paricheda Jnana, right? Paccaya Pariggaha Jnana, seeing the Hetuphala, all of that. Mind, you have to know mind, you have to know the body, the materiality. That is covered through this chapter of materiality. Then we come into the compendium of categories, right? In the compendium of categories, we will be going into how the kileshas manifest within a stream of consciousness, right? Within a stream of consciousness, what are the differences between the hindrances and the anusayas, right? Anusayas, how are the fetters different from the hindrances, right? And we go into then the parts or those tools of Dhamma to understand the powers, the faculties, the jhana, vitakka, vichara, priti, sukha, ekaggata, the path factors, which are the 8 maggangas, right? And adipati dhammas and all of that, nutriment, ahara, oja dhamma, all of that will be covered under categories. Now, as we have gone through, what we have now seen is none other than how self is made. What is consciousness? How does consciousness come to be? How does consciousness persist? It persists with the Cetasikas. Nama. Then we go on to the workings of consciousness, Chitta, Viti, Viti, Mutta. Then we went into Rupa Dhamma, in the Rupa chapter, the 5th one, right? 5th one. Then we come into the compendium of categories. Matter, yes. The compendium of categories where the hindrances arise towards or take in Nam and Rupa as object. What are those hindrances? That is discussed through the compendium of categories. How the Prapancha Dhammas occur, how the Pancha Nivaranas occur, how the mind proliferates circumstances, instances, objects, experiences in such a manner that we are stuck into the present moment. All of that is covered in the compendium of categories. Then we come into this compendium of conditionality where we will go through Paticcasamuppada and Patthana. Paticcasamuppada and Patthana, the 12 factors of dependent origination and the 24 conditions, that is Patthana. Patthana is, of course, a very deep level of study where we go on to the law of the mechanics of samsara. Mechanics of samsara.
right? Of mind and matter. How dhammas persist and arise. They are not just about me and you. It's about everything. Right? It applies to absolutely everything. Then the last chapter is Kammatthana Sangaha, where the 40, the discussion of the 40 some of the subjects, and then the Vipassana Jnanas, right? Those would be everything that we would be covering in the study of the Abhidhammattha Sangaha, right? How exciting, huh? How exciting, right? How exciting. So, any questions, anyone? No questions? Can I ask a question, please, Bhante? Yes, of course. What is, I just want to find out the name of the book which you have asked to buy, the Comprehensive Manual of Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi. Yes, please. Is that the one? Yes, that is the one. That is the one. Where can you buy? Do you know where I can buy it on the internet? It is available on Amazon. Amazon, yeah. The Comprehensive Manual of Abhidhamma. Okay, thank you. And also Chitta, the term is consciousness, is it? Consciousness, yes. And Chaitasika? Mental factors. Mental factors. Right. Thank you very much. Thanks. We'll be going over all of that, right? It was just a brush through today. We'll be going through all of that, right? Bhante, can I just clarify, Bhante? Because my book was one book before the one that the whole class bought for the previous class. Because I bought it, I think Devika and I had the older book. What edition are you now having, Bhante? Just to see how much before mine is. Because there were some tables different then as well. What is it? Yeah, because I am using the digital version. I think this edition is the edition is 2012. 2012. No, it must be fourth edition. the fourth edition was 2016. Is that the one? Yeah, that's what I have. Yeah, that's because I think I think if I'm not mistaken, I certainly have, and I think it was Devika. We had the one before. I think it's 2015. Yes. I have posted it on the group, Neda. But it's 2016, isn't it? That's the current one. That's what I have. Yeah. Yes, that is the first. Thank you. I Yeah, think thank you, Bhante. Thank you, Bhante. Yeah. Bhante, even I have the fourth edition to 2016. Okay. There are some variations between the editions, so that is why I have also given you the digital version, right? So that you can also refer to that. All the other charts that we'll be using, I'll be sort of distributing amongst you as time comes, right? As time comes. Now, when it comes to now the study, right? Now we have gone over the Abhidhammattha Sangaha, the 4 types of the Paramatha Satya, right? The 4 ultimate realities, right? Now these ultimate realities in breaking up the Gana Sanya. Now the Gana Sanya, we know there is Sammuti Gana, Samuha Gana, Arammana Gana, Kicha Gana, right? Now these are the 4 types of compactness, right? Now these 4 types of compactness, as we have gone through the different chapters, right? The observation or the way that you observe this present moment for what it is, right? And then relating or having a mind that opens to the idea that this Dhamma, whether this Dhamma is a Sammuti, whether this Dhamma is a Paramattha, then you are mad at something, right? You are mad at something. Is that a Sammuti or a Paramattha? That's a Sammuti, right? Why is it not a Paramattha? Why is it not a Paramattha? Because there are a lot of Chaitasikas in that just be mad. It can be broken down.
It's not the item. So it can be divisible into so many other groups, broken down into so many other groups, right? Yes. When we take a, right? Is that a sammuti or a paramatta? Yes. If we will take a material group, kalapa, is that a sammuti or a paramatta? Paramatta. No, that's a group. That's a That's a group. That's a It is group. broken into That can be group, broken into pieces that cannot be go down even furthermore when it's come to So Shriyane sammuti or paramatta? paramatta. Paramatta? Yeah. Hari paramatta කියන කට්ටිය අත උස්සන්න. එක නයිද ඉන්නේ? එක නයිද? රූප කලහ. මේ ශ්‍රියා ඒක අයිට වැඩිය කඩන්න බෑනේ. මේ කලාප වලට අඩුවට ගියාට පස්සේ කඩන්න බෑ. ඉතින් කලාපය ඔත් හරි. ඔතකොට දැන් සම්මුතියක් කියන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ politicians ලද වැටේ ඉන්නේ. වැටේ ඉන්න බෑ එම. You must pick a group. So then Rupa Dharmayak api, when we observe a Rupa Dhamma, we first observe the fact, the gross Rupa. Then we break that down and we start seeing the grouping of it. Kalapa. කලාප ටික කඩාගෙන ගියාම අපි දකිනවා ඒ කලාපේ හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හින්දා උතුර මෙතන දැන් කලාපේ කලාප ගණේ. දැන් කලාප වල තියෙන ඕජා කියලා දෙයක්. Within the material grouping there's something called oja. Right? Oja is nutrition. That is what gives the nutrition to the material group to sustain itself. Right? We realize we make a dakina ape vidarshanave make a dakina puluwan. We realize that oja is present because, or it is a unique way that the patavi apo tejo vayo is there present. Otokote ko ojavak. Right? Oja has a specific function that it does. Right? ඔතකොට ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කරන්න විතරයි ඕජාව ඉන්නේ. ඊට වඩා දෙයක් ඕජා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඔතකොට ඒ ඕජාව දැන් බලන්න then when we observe a material group පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා, right? වන්න ගන්ධ රස ඕජා 8 all together. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා. ඒ කලාපෙට මොකක්ද කියන නම? What is the name of that කලාප there? Suddhashtaka. Let me just reduce my volume on this side. Sorry. It's fine. Me Suddhashtaka. Right? Otakuda, that means this Suddhashtaka arises can arise because of what? This Suddhashtaka can arise because of what? What condition allows for the arising of that Suddhashtaka in that manner? Oja. Hari. එකක් කිව්වා ශීලා. තව එකක් කියන්න. A Suddhashtaka can arise because of 3 conditions. Chitta, Utu, and Ahara. ඒක තමයි අර ඕජා කියලා කිව්වේ. Ahara. Right? So Suddhashtaka, now you see, when you see a certain sight,
what arises? What kind of kalapa arises when you see? Varne. Faculty. Varne. Yeah. වර්ණේ විතරද? වර්ණ ගන්ධ රස රූප කලාප. රූප ඔතකොට කලාප. ඔතකොට ප්‍රසාද රූප. පංචේන්ද්‍ර පංච ප්‍රසාද Oh. රූප. Sheila is a star now. Sheila, you have hidden talents, Sheila. ප්‍රසාද රූප. ඒ කියන්නේ මොන ප්‍රසාද රූපේද ශීලා? චක්කු. අන්න හරි. ඔතකොට චක්කු ඒකට කියන්නේ ඔතකොට චක්කු දසකය කියලා. හරි. චක්කු දසකේ. දසක කියන්නේ 10. Right? The tenfold rising of the eye. Right? Of the eye. මෙතන eye එකේ tenfold වෙන්නේ කොහොමද? එතන චක්කු ප්‍රසාදයේ තියෙනවා අනිත් මොනවද තියෙන්නේ? ජීවිතේන්ද්‍රය. Correct. Correct. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. Right. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය හේතුවෙන් ඒ චිත්ත පරම්පරාවට ඉස්සරහා අරන් යනවා. It continues. චිත්ත පරම්පරාවට continue වෙන්න එතන උපකාර කරන්නේ අර ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. දැන් මෙතන රූප පරම්පරාවටත් මෙතන උපකාර කරන ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මෙතන රූප ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි. ඔතකොට දැන් මේ වර්තමාන මොහොතේ when I'm seeing arises the chakku dasaka, when I'm hearing arises the sota dasaka, when I'm tasting arises the jivha dasaka, when I'm thinking arises the Mano. Mano is your husband's name. Who's Mano? මනෝ විඤ්ඤාණ. Mano විඥාන. Right. මනෝ විඥාන කියලා මේ මනෝ විඥානේ විතරද? එතකොට මනෝ විඥාන හින්දා රූපය හටගන්නේ නැද්ද? කාය විඥාන. නෑ කලාප. එතකොට රූප සුද්ධාෂ්ටකේ චිත්ත හේතුවෙන් right හට ගන්න පුළුවන්. එතකොට සුද්ධාෂ්ටකේ හට ගන්න පුළුවන්. කාය විඤ්ඤාති නමකේ හට ගන්න පුළුවන්. වචී විඤ්ඤාතිය හට ගන්න පුළුවන්. ලහුඨාව හට ගන්න පුළුවන්. කාය විඤ්ඤාති ලහුඨා ද්වාදසකේ හට ගන්න පුළුවන්. වචී විඤ්ඤාති සද්ධා ලහුඨා තේරසක හට ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් when we are cognizing because of the chitta, now you see because of the chitta. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ හටගන්න consciousness එකක් හින්දා because of a consciousness a රූප arises. Those are called chittaja kalapa. චිත්තජ කලාප වර්ග තියෙනවා 6ක්. right. ඔතකොට දැන් මේක භාවනාවේදී at this present moment in time අපි අර නාම රූප ගණ ටික දැන් කඩාගෙන ගියාම හේතුඵල බලද්දී මේ මෙතන ඉන්න පුද්ගලයා යම් කිසි මොහොතක නැති වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා බංගෙට වැටෙනවා. That person falls into the banga. ඒ අවස්ථාවේ මේ බංගෙට වැටිලා මොකද්ද දැන් මේ වැටෙන්නේ? මනෝවත් කාන්තිවත් නෙමෙයි. මෙතන වැටෙන්නේ මෙතන වර්තමාන මොහොතේ හටගන්න හැම චෛතසික රූප ධර්මයක්ම මේ මොහොතේ යම් කිසි විදිහකට අර ඝන සංඥාවෙන් බෙදපු ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලම බංගෙට වැටෙනවා. ඒ බංගෙට වැටෙන ඒ දේවල් උතකට දැන් මෙතන දකින්නේ මම කියන මේ සංඥාව දැන් මෙතනින් මම කියන ඒ සංඥාව ගොඩක් ගොරෝසුයි. මම කියන එක නෙමෙයි මෙතන හටගන්නේ. මේ කලාප ධර්ම ටික බංගෙට වැටෙන්නේ. මෙතන කලාප ධර්ම ටික මෙතන නැති වෙන්නේ. චිත්ත ධර්ම ටික නැති වෙන්නේ. චේතසික ධර්ම ටික නැති වෙන්නේ. right. ඔය ටික තමයි අපි කඩ from the moment of the first vidarshana jnana to the last ආසේවන ප්‍රත්‍ය ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ repetitive condition. According to repetitive condition, what do?
we repeat the process. මෙව ටික කඩ මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන චිත්ත චේතසික රූප යන්ට මේ මෝහය අවිද්‍යාව පදනම් කරාගෙන මෙන්න මේ චිත්ත චෛතසික රූප ධර්මයන් අපි අල්ලගත්තනේ. පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කරාගත්තනේ. ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ ඒ තීන ඒ කරුණු අල්ලගත්තේ හින්දා තමයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ අර කියන්නේ මහා දුක්ඛ කන්ද සූත්‍රය කියන්නේ මේ සියල්ලම දුකක් කියලා කියන්නේ මේ මොකද මේ සියල්ලම තියෙන අල්ලගත දේවල්. සලායතන ద్వාරයන් වලින් ස්පර්ශයේ මුල් කරගෙන අල්ලගත්තේ ඒ ධර්මයන් automatically මේ තමන්ගෙත් නෙමේ. ඒත් දැන් මම මේ ජනේලෙන් බලනකොට I'm seeing some girls playing at in the park. Then I do not know who those people are, right? However, my idol එතන ස්පර්ශයේ ඇති වෙනකොටම මම මේක හිතා ගන්නත් බැරි විදියකට අර දන්නෙත් නැති කවදාවත් දැකලත් නැති ළමයි ටිකක් මම යම් කිසි විදිහකට අල්ලගන්න මගේ environment එකේ ගණයට දාලා. These are the people who live in my neighborhood. This is that manner, that insidious manner in which how the lobha works in every moment of arising of phenomena. මේක ගැන තමයි අපි මේ අභිධර්මයේ පාඩම් කරන්නේ. What we learn. ඒ පාඩම් කළා විතරක් මදි. මේකත් එක්ක අපි උත්සාහවත් වෙමු. Let us try to meditate and go through that meditation journey parallel to us studying the Abhidhamma. At this very moment, when you bring yourself, for example, if the first type of consciousness that we are going to start next week is going to be the greed-rooted consciousnesses. These greed-rooted consciousnesses can very descriptively be seen where you put yourself, where you know that you are doing something wrong, but you're doing it anyway. And there are times that you do not know that it's wrong, but you're doing it. Descriptively, you can have lobha arise from somasa arise from lobha and upekha arise from lobha as well. Right? These parts of Dhamma, ඔතකොට දැන් මම නෙමෙයි දැන් මේකට කැමති. මේ ලෝභ චිත්තේ හටගත්තම අර අරමුණ කෙරෙහි යම්කිසි රාගයක් නැත්නම් ලෝභයක් හට ගන්නවා. මෙන්න මේ දේ අපිට භාවනාවෙන් විනිවිදා දකින්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ. Right? The consciousness for me personally, what the Abhidhamma has done is it has given me or taught me initially the idea that this present moment person, be it the guilt, be it the burdens that you've carried over the many years or whatever it is, be it the things that are holding you down, right? All of that you realize are just past objects that you're reminding yourself again and again and again and again. මේ මොහොතේ වැරද්දක් නැත්තම් මේ මොහොතේ චේතනාවක් තියෙනවා මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ මේ දෙයින් මම දැන් මේ මිදලා ඉන්නේ කියන චේතනාව තියෙනවා ඒ මොහොතේ තමන්ට සීල විසුද්ධිය තියෙනවා ඒ මොහොතේ තමන්ට උතට සීල විසුද්ධිය තියෙනවා ඒත් දැන් මෙන්න මේව කරන්න බෑ හොඳේ මම දැන් මේක කරන්න ඒත් මේ නිකාර පොයට සිල් ගත්තම වගේ සමහරට ඒ වෙලාවට ඒතර you're planning something in the night right විකාල භෝජනාව කියනවා ඒත් රැට ගිහලා අනිවාර්යෙන් කනවා කියලා දන්නවා ඒත් දැන් මේ දවසේ මම විකාල භෝජනාව රකින්නවා කියලා සිල් ගන්නවා ඒක වැරදි ඒක ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කියනවා මේ ඒ වගේ එහෙම කරන්න එපා කියලා කියනවා ඉස්සරහාම ඒකට හුරු වෙන පුද්ගලයා බුදුහාමුදුරුවෝ සමාන කරනවා අරටුව කුණු වෙච්ච දර කඳක්සේ ඒ කියන්නේ මොකද අර සීලයට තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක නැති වුණාම right ඔතකොට තමන්ට තියෙන ලොකු බලයක් තමයි තමන්ගේ ජීවිතෙන් තමන්ටම අහිමි කරගන්නේ do you understand because sila as many of you would understand when you have that purity of sila I have never done this in my life or rather I did it before but I determined not to do it and I've not repeated myself ඒකේ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා
එනේ ශක්තිය යම් මනුස්සෙක් හිතාගෙනම නැති කරනවා නම් right ඔතකොට බුදුහාමුදුරු කියනවා ඒ පුද්ගලයාට සීල භූමිය සම්පූර්ණ නැති වෙන්නේ නැතිකොට මනසේ තියෙන පාරිශුද්ධත්වය හටගන්නේ නැහැ කියලා. That චිත්ත විසුද්ධි does not arise obviously. Right? ඔතකොට දැන් බලන්න එතන දැන් අපි මෙතන අභිධර්මයේ කොටස් එක්ක යනකොට දැන් මෙතන ස්පර්ශයේ ඒ සියල්ලම මේ ස්පර්ශය කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රසාදය කියන්නේ මොකද්ද? එන්න මේ ටික ඔක්කොම කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියන දේ will be starting next week. Okay everyone. දැන් next week වලට homework ටිකක්කුත් තියෙනවා. හරි. homework ටික තමයි simple reading, right? There's a beautiful introduction given to the history of the Abhidhamma and all of these things, right? History of the Abhidhamma on the preface of on the initial pages of the book, right? It is a bit of easy reading for you, right? Easy reading for you. ඊට පස්සේ for the next lesson, right? I want you to read මේ සම්මා සම්බුද්ධ මතුලන් සසද්ධම්ම ගනුත්තමම් කියන මේ කොටසේ ඉඳන්, that is page number 23, right? Page number 23. Yes. Page number 23. This is the starting of the Chitta chapter. I want you to read up until page number 32. 23 to 32. Right? Page number 23 to 32. Right? And I will be asking some of you questions on it as well, but we'll be starting the Chitta chapter next week, right? Next week. Do any of you have any questions that you would like to ask, right? Now, today, I just wanted to give you a brush through, right, of the Abhidhamma, what we are going to be studying, right? If you didn't understand anything, it is fine. Right? Not anything, some of the parts, it's fine. We are going to go into depth of what or where or how what was said, right? So don't be nervous, right? So do have a designated notebook. Try to get the book. I know that the book might be pricey, but as long as you have the digital version, even you can sort of refer to that as well. Right? But having the book, writing notes in the book will help. And of course, try to continue with your practice, right? Coming into the present moment, doing that observation of the Dhammas as we go on through the book, right? As we go on through the book. Something that you can now, today we've discussed the Paramattha and the Sammuti, right? That Paramattha and Sammuti line can be seen in the present moment. By all of you, I'm sure. The moment that you close your eyes and the mind takes over or is taken over by certain sammutis of this person or that person or stories or anything, වර්තමාන මොහොතට ආවම ඒ කියන්නේ අත්හරින්න කියන්නේ ඒ කතාවට ඇලෙන්න යන්න එපා. ඒ කතාවට ඇලෙන්න යන්න එපා. Don't cling on to the story that arises. She said, he said, this happened, that happened. Nothing happened. When you come into the present, you will see the difference between the Sammuti and the Paramattha. In a Sammuti sa Paramattha වශයෙන් අපි දකින්නදී ටික වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන අත්දැකීම ඒක දකින්නදී මම දන්න බොහෝ කට්ටිය භාවනා කළා ඔය කොටස් ටික ඔක්කොම දැකලා තිබරයි කියලා. Right? ඒත් ආර්ය මාර්ගය වෙනකම් ඔය සම්මුතිය සහ පරමාර්ථය කියන මේ දේ තමයි අපි මේ භාවනාවේ විදර්ශනා ඥානවල වලින් දකින්නේ. ඊට වඩා දෙයක් නෙමෙයි.
ඒ විදර්ශන ඥානවල වල ඔය උතුරේ සමුදය සත්‍යයේ යටතේ තියෙන ලෝභය තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අත්හරිනකොට අර මනසේ තියෙන ගතිය මෙන්න මේක අත්හරින්න බෑ කියලා එනවා නිකන්. මේක අත්හරින්න කොහොමද? මේක අත්හරින්න බෑ කියලා යම් කිසි නිකන් ෆයින් ලයින් එකක් වගේ අර right keeping us connected. ඒ ලයින් එක ලෝභය. ඒ ලෝභය ක්‍රමක්‍රමයෙන් යම් කිසි විදිහකට ක්‍රමයෙන් මේක මේ ලෝභය අරමුණට අල්ලගෙන ඉන්න විදිහ දකින්න පුළුවන්. ඒ දැක්කේ ගමන්ම ඒක අතර උපාටිටි බංගනේ අනිත් මොමන්ටේ තව ලෝභයක් හට ගන්නවා. ඒකත් බලන්න. ඒ ටික උතකට අර ඇල්ලෙන්නේ නැතුව වර්තමාන මොහොතේ චිත්තචෛසික රූප චිත්තචෛසික චිත්තේ කියන වර්තමාන චිත්තේ කියන දේ තමයි පේනවා. මේ භාවනාවේදී වර්තමාන මොහොතේ present moment එක ආවම. Right, that present moment is very peaceful, isn't it? Everyone who has gone into present moment is so peaceful. අර සම්මුති වලින් මිදුනම උතර හිතන්න රාතන් වහන්සේ නමකට කොච්චර පීස්සක් ඇතිද? අර සම්මුතිය අර කතාවට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව මේ මොහොතට ආවම කතා නැති ලෝකෙට ආවම හරි it's so peaceful. Just imagine when we go beyond that is our present state of mind. මෙන්න මේක කියන්නේ now I know that in අපි කියනවා මේ සම්මුති ලෝකේ වැඩක් නැහැ සම්මුති ලෝකේ වැඩක් නැහැ සම්මුති ලෝකේ තීන හින්දා තමයි පරමාර්ථ ලෝකේ දකින්න පුළුවන් right සම්මුති ලෝකයක් නැත්තම් පරමාර්ථයක් දකින්න බෑ right දැන් බලන්න මේ සම්මුති ලෝකයක් නැහැ කියන ඒ තැනට යම් කිසි විදිහකට අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් මේ we can compare අසන්න සත්ත්ව පුද්ගලයෝ අසන්න සත්ත්ව මොකක්ද ඒකට කරන්න පුළුවන් nothing they're just there right මේ සම්මුතිය තීන හින්දා තමයි තමන්ට මේ පරමාර්ථය දකින්න පුළුවන් ඔතකොට තමන්ගේ ජීවිතේ දැන් කියමු අපි we don't all have perfect circumstances no there might be certain situations instances which we might consider a burden towards the Dhamma. Nothing should be a burden towards Dhamma. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේක යථාර්ථය කියන එකනේ. අපේ මේ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන දුකත් යථාර්ථය. වර්තමාන මොහොතේ තියෙන සැපත් යථාර්ථය. right? ඒ දුක සහ සැප දෙකම සම්මුති ගණයේ වශයෙන් පරමාර්ථ ගණයේ වශයෙන් බලන්න උත්සාහවත් වෙන්න එතන. හරි ඒ කියන්නේ අපි හොඳ දවසක් අපේ හැම when everything is going right when everything is going proper you might find that it is easy to meditate but that is not meditation that is you being in comfort right? When you go into the true depth of vipassana you realize your true demons come to show තමන් ඉස්සරහවිලා නටනවා වගේ ඒත් ඇත්ත තමන්ගේ ඇතුළාන්තේ තියෙන ඇත්ත යකු ටික අර බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහවිලා තණ්හා රති රාග නැටුවා වගේ නටන්න පටන් ගන්නවා අපි ඉස්සරහ right we might find that is where we now truly see the depth of ourselves right ඒ එන දේවල් අපිට එක දේ එතනත් කරන්න තියෙන්නේ අර බංගයට දාලා ඒකේ තියෙන පරමාර්ථ ටික ඒතනත් දකින්න එක ඊට වඩා දෙයක් එතන නැහැ ඕක ඉතින් මං සිම්පලි කියන්නේ එතන ක්‍රමයක් තියෙනවා right ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්මයන් දකින්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ තණ්හාවෙත් ඒ ද්වේෂෙත් තමන්ට දැන් යම් කිසි විදියකට සිතුවිල්ලක් එනවා නම් ද්වේෂ සාගත සිතුවිල්ලක් යම් කිසි මිනිසෙක් කොටවන්න යම් කිසි විදියකට මේ වංචක ධර්මයක් එනවා නම් වෙන කෙනෙක් ගැන යම් කිසි කතා ප්‍රවෘත්තියක් වෙන කෙනෙක්ට කියලා අපි සමහරට කරන්නේ ඒක නිකන් මේ හොඳ හිතෙන් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ හොඳ හිතෙන් නෙමෙයි හොඳ හිතක් කියලා හිතාගෙන ඒ තමන්ටම බැරි නම් ඒ මේක හොඳ හිතක් නෙමෙයි I just want to stir up drama කියන එක තමන්ටම පේන්නේ නැත්නම් ඔතකොට එනම් අපි ඉන්නේ බොහොම බරපතල තැනක. අපි ඉන්නේ බොහොම බරපතල තැනක. එතන තමයි අර සති සම්පජාඤ්ඤය කියන මේ දේවල් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ එකටමයි අපි මේ අභිධර්මයේ කියන මේ දේ අපි මේ පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ සතියේ අපි මේක හරියට පටන් ගමු. There will be homework, there will be things that you have to do, there will be sort of calculation and things like that. So for those of you who මේකත් ධර්ම අරමුණක් හැම වෙලේම මේ කරන භාවනාවක් වගේ මේක
right? ඔතකොට හැම වෙලේම දැන් මේක පොතපතනේම පාඩම් කරන හැම වෙලේම ධර්ම මනස්කාරයක් හිතේ වැඩ කරන්නේ ඒකින් උත් කුසල් ඇති වෙනවා. right? ඒත් අපි මේ කුසල් කරන්න නෙමෙයි ඒ වුණාට අර අකුසල් වලින් මිදෙන්න මේකත් යම් කිසි විදිහකට උපකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් so do we have any questions? Any further questions from anyone? All right. So if you do have any questions that arise, do put it on the group. And I will see you all next time, everyone. Have a pleasant rest of the week. Thank you. Thank you. Thank you.